Feel kindly welcome to this wonderful online congress, Becoming Conscious, Becoming Yourself. Ja, wir sind heute hier eingeladen bei Nima Torri Today we are invited at Nima Torri's place in in Mümliswil, Mümliswil. Ort in der Schweiz. That's a small village in Switzerland. Und von daher grüßen wir euch ganz herzlichst. So we say hello to all you listeners from there. Zuhören, zuschauen, was Nima uns alles zu erzählen hat And we are very curious what Nima has to tell us today über ihren Weg. about her path. Ja, meine Ja. erste Frage an dich, eigentlich die Grundfrage. So my first question to you, Nima, the basic question is, what does consciousness mean to you? Was bedeutet Bewusstsein für dich? Bewusstsein bedeutet für mich persönlich präsent sein. To me personally, being conscious is the same as being present. Aus dem Moment heraus mich selber, das, was mich umgibt, die Menschen um mich herum, To perceive out of this moment all that's around me, the people around me, die Gegenstände in einem Raum zum could be the things in a room, Beispiel, Pflanzen, Tiere, Bäume, plants, animals, trees, alles wahrzunehmen, so wie es ist. to perceive it all as it is. Und ich finde deinen Blick wunderschön, und damit das die ein bisschen mehr. Oh, and I really like your eyes. Ja, der Blick, da kommt mir so, die Augen sind die Seele. Yeah, the vision, the eyes. There comes to me, the eyes are the souls, Der Ausdruck der Seele. the expression of the soul. Was hat dich dahin geführt auf diesem Weg? What brought you to this path? Welches Erlebnis oder welches Ereignis? Was there an experience or an incident? Bist du einfach da hineingewachsen? Or did you just grow into this? Wie war das so für dich? How was that for you? Gibt einige Dinge, die da so passiert sind im There were a couple of things that happened Lauf meines Lebens. during my life. Ich würde sagen, ich war als Kind schon, als kleines Mädchen bereits sehr sensitiv. I would say that I was a very sensitive, open person already as a small girl. Also ich habe ganz viele Dinge sozusagen zwischen den Zeilen wahrnehmen können. Das, I could perceive so many things, let's say, in between the lines. was nicht wirklich sichtbar war, das, was nicht ausgesprochen wurde. Perceive what was not really visible, what was not really said. All das habe ich einfach so mitbekommen. I just picked that all up. Das Dumme war halt gewesen, dass ich meine Wahrheit den Menschen mitgeteilt habe. And the problem was that I told my truth to the other people, Und dass das nicht immer auf hocherfreute Ohren gestoßen war. and not all ears wanted to hear what I was saying. Und was sicher auch zu meinem Weg beigetragen hat, sind die Familienkonstellationen. And what certainly contributed to my path were the family constellation. Meine Eltern hatten es schwierig, Mutter katholisch, Vater reformiert. My parents had a difficult time. My mother was a Catholic and my father was a Reformed. Das hat immer wieder zu Zwistigkeiten geführt. And that led to several fights again and again. Ja, was halt einfach auch mein Sein geprägt hat, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. And that really forged my being to see things from different perspectives. Mein Großvater väterlicherseits war ein unglaublich naturverbundener Mensch. And my grandfather, the father of my father, he was really connected to nature. Er hat mit den Vögeln auch kommuniziert, He was talking to the birds. zum Beispiel. Und ich hatte das große Glück, die Gnade
And I was very lucky to be very often with him. Und ganz vieles einfach auf eine spielerische Art und Weise lernen durfte. So I could learn many, many things in a very playful way. Initiiert worden bin ich aber ganz bestimmt auch durch die Geburten meiner Kinder. But giving birth to my children, those were initiations, certainly. Was einen Umkehrprozess in meinem Dasein bedeutet hat, in dem Sinn, And that always caused like a turning backwards in my being, and I mean it this way. dass ich gewusst habe, jetzt ist alles anders, wie es vorher war. That I knew now everything is different than it was before. Ich trage Verantwortung erst für das eine, bis dann letztlich zum 5. Kind. And I am responsible. And that started from the first child till in the end to the 5th child. Und ich bin eigentlich da auf diese Art und Weise durch die erste Geburt, die nicht einfach gewesen war, And through this, especially through the first birth, it wasn't an easy one. bin ich dazu gekommen, andere Wege zu suchen. I was being called to look for different paths. Das heißt, ich bin auf diese Art und Weise zur alternativen Heilmedizin gekommen. And through this, I found alternative medical treatments. Und das hat einen unglaublichen Suchprozess in mir freigesetzt. And that really liberated a big process of searching within. Wo ich dann einfach auch begonnen habe mit Ausbildung. And there I started several trainings and educations. Und ich bin immer noch dabei. And I'm still doing this. Ich bin eine Suchende, ich möchte I am somebody who is searching, das, was ich erfahre, das, was ich spüre in mir, and I want this, what I experience, what I feel within me. möchte ich einfach noch vertiefen. I really want to go deeper there. Ich sage immer, ich bin eine Reisende, I always say I'm a traveler. Suchende, eine Reisende auf dem Weg in die eigene Tiefe. I'm a searcher, a traveler, and my path is in the own depths. Die eigene Tiefe, jawohl. In the own depths, yeah. Innen, der Weg nach The path inward. innen und das Ja. dann aber wieder ins Außen rauszutragen. The path inward with the idea to bring this outward again. Das ist genau der Grund, warum wir halt hier sind. And that's exactly the reason why we are here with you. Nämlich gerne wissen, wie Menschen auf so einem Weg sind. Wie Because we want to see how are people on such a path. bist du da reingekommen, das hast du jetzt gerade erzählt. How did you step onto it? You just told that. Was bewegt dich dabei? Und ich glaube, das ist das, was wir weitergeben können. Das, was du auch unseren Zuschauern weitergeben kannst. What moves you? What is your motor? And this is what you can pass on to your to the audience. Die wollen auch, jeder will irgendwie sich selbst sein. Because everybody somehow wants to be himself. Ja, Wie bist du zu diesem Selbstwerden, Selbstsein gekommen? How did you enter this becoming yourself, being yourself? Also wie fühlst du dich da drin? Or how do you feel when you do it? Das sind jetzt viele Fragen. There's so many questions, I know. Ich auch gar nicht unterbrechen, sondern nur so. And I really didn't want to interrupt. also das Schöne ist ja, wenn man anfängt, Well, the beautiful part is when you start, egal ob das mit Tagesseminaren ist, ob das mit and no matter if this is just a seminar for a day wirklich vertiefter Ausbildung or going in other trainings more into the depths, ist, du fängst an, dich selber zu reflektieren. you immediately start reflecting on yourself. Ja, das heißt, du schaust, anstatt dass du, wie das vielleicht vorher der Fall war, And that means maybe before dass du Projektionen machst, you were projecting Schuld
And you were looking for guilt on the outside. You said, I'm in this way because that guy did this and this. hat, fängst du an, das zurückzunehmen zu dir. And you start taking this back to yourself. Und du beginnst in dir selber zu gucken. And you start looking within. Was hat es mit mir zu tun? Where's the connection to myself? Und an diesem Prozess war es bei mir so und ist es noch, And this process, and this is how it was for me and still is, dass ich einfach eine unglaubliche Offenheit und Ehrlichkeit, eine Wahrhaftigkeit für mich selber entwickelt habe. that I started developing an openness and being true to myself and the honesty for myself. Und mit dieser Erfahrung kann ich natürlich dann auch wieder auf die Menschen zugehen. And holding this experience, I can step out and approach other people. Wenn ich mit Menschen arbeite, dann ist meine Intention immer, was kann ich tun, damit dieser Mensch seine eigene Kraft spüren kann. And when I work with people, my own intent is always, what can I do so this person can start feeling their own power again? Damit erkennt, ich bin eine wunderschöne Seele. So this person can recognize, I am a very beautiful soul. Und welche Möglichkeiten habe ich jetzt, meinen Weg auf eine mich erfüllende Art und Weise zu beschreiten? And how can I walk from now on my path in a way that fulfills me? Das sagst du ja, Dinge. Wunderbar. Wonderful. Was war deine erste Ausbildung? Was war What was in your first training? Bist du zu der Ja. Naturverbundenheit, zum Schamanismus gekommen? How did you come to being connected to nature, to shamanism? Wie? Ja. How? Also die erste Ausbildung war tatsächlich Reiki. Oh, my first training was actually Reiki. Wie bei ganz vielen Menschen war And this holds true for many, many people. das Reiki nach dem Usui-System. I did Reiki and followed the Usui system. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass mir das nicht so entspricht. Ich bin And quickly I realized this is not quite my thing. ein absoluter Freigeist. I am a very free spirit. Ich kann nicht nach einem System Schritt für Schritt einfach nur vorgehen. I cannot just follow step by step a fixed system. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mit neurolinguistischem Programmieren, mit And then I started neurolinguistical programming Hypno-Coaching with hypno-coaching. weitergemacht habe, parallel dazu Familienaufstellung, And I also started doing family constellations, geistiges Heilen, spiritual healing, dieses Trommeln und Singen, was zu mir kam, then drumming and singing came to me, diese Seelengesänge, those soul songs. und bin letztendlich beim Schamanismus gelandet. And then in the end I ended up in shamanism. Spannenderweise war das so gewesen, dass ich bei einem Medium mal war. And it's a really interesting story because I went to a psychic person time ago, Viele Jahre bevor ich überhaupt auf den schamanischen Weg kam. many years before I started walking the shamanic path. Und die sagte mir damals, du hast einen unglaublich starken Bezug zum Schamanismus. And she told me then, you have a very strong connection to shamanism. Ich habe gedacht, was erzählt die mir da? Ich And I was like, what is she talking about? habe keinen blassen Schimmer, was die da meint. I have no clue what this woman means. Auch Medialität war es dasselbe, auch das hat sie mir gesagt. And the same was it for psychic channeling. She also told me about this. Sie hat mich aber auch darauf hingewiesen, dass ich dafür gucken soll, Füße auf dem Boden, But geerdet sein. she also pointed out that I have to take care that my feet stay on the ground, that I'm really connected to earth. Ich bin jemand, ich kann unglaublich weit weggehen. I am somebody I really can travel really far away. Ja, ich kann wirklich in den Kosmos hineinfliegen.
I really can fly into the cosmos, Ich liebe das auch sehr und and I love doing this, trotzdem, ich brauche die Erde. but still I need this earth. Was bedeutet die Erde für dich? What does earth mean for you? Also eines die Erde als Erde und das andere die Erde als Planet. Well, one is earth as the medium earth, and the other one is earth as a planet, Also die Natur. the nature, Die Erde als Energie, als Also or earth as energy. ich kann für mich ja nur sprechen. Für mich ist die Erde wirklich mein Zuhause. Well, I only can talk for myself, but for me, earth is home. Ich liebe dieses Gefühl, draußen barfuß zu gehen zum I love that feeling walking barefoot outside, Beispiel. Ich For example? muss mit den Händen in die Erde hineingreifen können. I need to touch the earth with my hands and dig into it. Ich brauche diese Verbindung zu den Pflanzen I really need that connection to the plants. ganz, ganz stark. Ich That's strong. verbinde mich auch damit. Ich spüre hin, was kann ich zum Beispiel wo pflanzen. And I really connect into this. I really feel, where can I plant what plant? Was gedeiht wo. Where does she want to grow? Where is she happy? Ja, das ist mir ein ganz großes Anliegen. Wie kann ich zum Beispiel That's really important to me. auch einen Igel, der hier im Garten wohnt, wie kann ich dem was zugute tun? How can I do something nice for a hedgehog that lives in the garden, for example? Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Vögel hier. I have many, many different birds living here. Das ist für mich Erde. And this to me is earth. Das Einssein mit diesem Wunderwerk Erde. Being one with this miraculous thing, earth. Und die Erde als Planet bedeutet für mich ein momentanes Zuhause. And earth as a planet for me is a temporary home. Ja, das ist der Ort, wo ich mich irgendwann mal bewusst entschieden habe, hierher zu inkarnieren. This is a place where someone I decided very consciously to become incarnated. Diese relativ dichte und schwere Energie zu erfahren. To experience this rather dense and heavy energy. Diese Dualität, wie wir das nennen. This duality, how we call it. Ja. Ich kenne das auch in anderer Form. Ich kenne dieses ganz, ganz leichte, filigrane. And I also know this very, very light, fine weaving, Ja, dieses nicht-physische. this non-physical. Und das hat eine komplett andere Qualität And that's a completely different wie quality hier auf dieser Erde. Hier ist einfach as here on this earth. erdig. It's just earthy here, Ganz, ganz nüchtern betrachtet. to say it very bluntly. Du lebst auch in einem alten Holzhaus, You also live in an old wooden house in einem Dorf, was so im Tal liegt. Jawohl. in a village that's nestled in a valley. So ist das sehr bewusst. Also es ist ein wunderbarer Raum. Is that done consciously? It's a beautiful space, Er ist aber sehr manifest. Ja, ich nenne but he's really here. dieses Haus mein Pachamama-Haus. Yeah, I call this house my Pachamama house. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist mein Mutter-Erde-Haus. That's my Mother Earth house. Und es hat genau diese Qualität auch mit dem vielen Holz, mit den And it really has this quality with all this wood alten, dicken Steinmauern. and with this old walls made out of stones. Tatsächlich war es aber so, dass das Haus mich gerufen hat. But in the end, the house was calling me. Was ich immer wieder erlebt habe, egal wo ich gewohnt habe. And that's something I experienced again, no matter where I lived. Es war immer irgendetwas da, was mich gerufen hat. Always there was something that was calling me. Ja. Und in diesem Haus jetzt zum Beispiel, das hat eine alte Geschichte, das stammt etwa aus dem 17. Jahrhundert. And this house, for example, it has a really long history. It was built in the 17th century. Das hat schon ganz, ganz vieles erlebt.
So it's a house that has experienced a lot already gesehen. and seen a Und ich habe lot. so gespürt, dass dieses Haus glücklich ist, wenn jetzt da wieder eine Familie drin wohnt. And I really felt that this house is happy when a family is moving in again, Mit 5 Kindern. with 5 children. Ja, das ist beseelt. Und It has a soul. ich merke auch von Jahr zu Jahr mehr, ich bin jetzt seit bald 9 Jahren hier, And year after year, I live in here now for 9 years, I can feel more and more dass dieses Haus richtig jauchzt, das hat Freude. that this house really is singing and shouting. Das spürt, hier ist wirklich ein Miteinander. It's really happy because it feels here is doing together. Wenn ich Gäste habe, wenn ich Klienten habe, When I have guests, when I have clients, die kommen hier rein, die bewegen sich komplett frei im ganzen Haus, die they can come in, they can move freely through the whole house. können sich bedienen in der Küche. They can take in the kitchen what they need. Ich kann nicht immer einfach jedem hinterherrennen und sagen, brauchst du noch was? It's not possible that I keep running behind everybody and ask, do you need something? Ja, die sind sich's gewohnt, die können reinkommen und And they're used to this. They know they can come in. zu Hause. Und so soll es auch sein. And this is how it's meant to be. Das ist genau die Qualität dieses Hauses. This is exactly the quality this house has. Sich wohlfühlen, Feeling comfortable, getragen fühlen. Die feeling carried. Mutter Erde ist das, was uns trägt. Mother Earth is what is carrying us. Das, was uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen und uns She gives us everything we need for life wünschen. and what we wish. Dieser Ort der Manifestation. This is a place to manifest. Dieses tiefe Gefühl von Geborgenheit hier, das nehme ich auch sehr, sehr wahr. This deep feeling of being carried, that's something I can feel clearly here. Wie empfinden das deine Klienten? Eben auch so. How do your clients respond to this? Wie öffnen die sich dann? Was merkst du dann, Yeah, it's the same. And how do they open up? What do you perceive then auch wenn du mit ihnen arbeitest? when you work with Du them? arbeitest gerne mit Menschen. Ja, sehr Was You willst like du working wahrnehmen with an den people. Menschen, wenn Yeah. sie hierher kommen? In Form von sich selber eigenverantwortlich mehr anzunehmen und What is happening to the people when they come here in the sense of becoming more self-responsible? Richtung. Ja, What direction do they take? also die Menschen kommen rein. Also meist begrüße ich die ja da beim Türeingang. Well, the people come in and usually I greet them at the entrance. Und die kommen hier rein und dann kommt erstmal, wow, They enter and then often the first thing they say is, wow! die spüren diese Energie hier im Raum. They feel this energy here in the room. Ja? Und da ich heute ein sehr offener Mensch bin, And because nowadays I'm a very open person, ja, habe ich keine Schutzmauern um mich rum. Das heißt, ich I have not built any walls around me. begrüße die Menschen mit meinem ganzen menschlichen Dasein. So I greet the people with my whole human being. Ja? Ich muss nicht irgendetwas darstellen. Ich bin I don't have to represent anything. einfach ich. I just am myself, Und das gibt den Menschen eine Sicherheit and that confers to the people a security und ein Vertrauen über ein kurzes Gespräch, and a trust that can increase through a brief talk. auch über ein Lachen miteinander. Das muss Sometimes it's a laughing ja together. nicht immer alles so tierisch ernst sein. Nothing needs to be completely serious all the time. Und das ist genau das, ja, was es ihnen ermöglicht, And that is exactly what enables them sich wirklich in einen Prozess hineinfallen zu to let go and enter a process. lassen. Und durch meine verschiedenen Ausbildungen habe ich einfach eine Schatzkiste, And thanks to my different trainings, I have like a treasure box wo ich mit jedem Menschen arbeiten kann und darf. Und es
where I really can work with every person. Es ist so viel Vertrauen auch da. Die Menschen erzählen mir wirklich And there's so much trust there. ganz, ganz intime Sachen, And people start opening up and tell me really intimate things die sie sonst noch niemandem auch anvertraut haben. that maybe they never talked about before. Und das schätze ich sehr. And I'm really honored by this. Wer kommt denn so zu dir? So, what kind of people are coming to you? Oh, da ist alles dabei. Oh, all varieties. Das sind ganz junge Menschen. Can be very young people, Das sind aber auch Menschen, die bereits über 70 sind. but it can be elderly people well above 70. Ich hatte auch schon das große Glück, dass ich Sterbebegleitung machen durfte, was auch eine sehr bereichernde Erfahrung ist und was mir wirklich And I also was very lucky to accompany dying people, which is a beautiful work. Glücksgefühle auslöst, in dem Sinne, dass ich einfach weiß, da durfte ein Mensch diese Reise antreten, diesen Übergang, und ich durfte diesen Menschen ein Stück weit begleiten. And it really makes me extremely happy in the sense that there was this person doing a big transition and I was able to accompany him for a while. Das ist eine große, große Ehre. That's really a big honor. Ja, das ist ein wunderschönes Gefühl, solche Menschen begleiten zu dürfen. It's a wonderful feeling when you can be at the side of these people. Absolut. Und Absolutely. Es sind ja nicht nur die Sterbenden, es sind ja auch die Angehörigen. Yeah, and it's always not only about the dying people, it's also about the relatives, Die Freunde. the friends. Auch denen kann ich natürlich dann etwas Gutes tun. Ich kann And I can also do something nice for them. mit einem Ritual zum Beispiel arbeiten. I can offer a ritual, for example. Ich liebe ja Rituale. I love rituals. Und ich habe immer wieder gute Ideen, was ich mit denen machen kann. There always keep coming great ideas what I could do with those people. Das macht mir total Spaß. And I really enjoy Ich mag this. ja auch unseren Zuschauern ein Ritual schenken. Ich Oh, could you gift to our audience a ritual? Kleines. A small one? Wenn du das so ansprichst, dann würde ich gerne dieses Trommeln und Singen zeigen. When you ask for this, then I would like to show the drumming and the singing. Das ist auch eine Form von Ritual. That too is a form of ritual. Ja, das meine ich. Yeah, Das ist That's what I eine mean. Art, ich würde mal sagen, in Anlehnung an die Ikaros. well, that's a way I would say it comes close to what is known as Ikaros, Also diese Heilgesänge von the healing songs den Medizinmenschen aus dem Amazonasgebiet. from the medical people in the Amazonian region. Ja, es gibt so viele alte Kraftlieder. There are so many ancient power songs. Das, was ich mache, ist, ich nenne das Seelengesang, What I do, I call it soul singing, weil es eine Sprache jenseits von Worten ist. Es because it's a language beyond words. sind Klänge, es sind Töne. There's sounds. Manchmal kommt ein spanisches Wort rüber. Sometimes there's a word in Spanish that comes in. Das kann passieren, muss aber nicht. That can happen, but it doesn't have to. Und in der Regel verbinde ich mich auch mit den Menschen, And usually when I do this, I connect with the people, für die ich das mache. for the people I'm singing. Tanno mandriendo che imbrollarono
Thank you so much for so much lightness. Ganz schöne Einstimmung, You're welcome. wo man sich selbst wirklich gut wahrnehmen kann. It's really a beautiful way to tune in and to perceive oneself really clearly. Es ist auch, mir kommt auch das Wort Stille im Moment sehr entgegen. And the word stillness also pops up within me. Wichtig ist für dich die Stille. How important is for you stillness? Wichtig. Very Ich brauche das important. ganz, ganz stark. I really need that. Ich brauche auch immer wieder Auszeiten, ja, wo And I again need times where I can withdraw, ich wirklich in diese Stille gehen kann. where I can take a time out and enter stillness. Regelmäßige Meditation ist für mich wirklich eine gute Möglichkeit, Meditating on a regular basis is for me a really great possibility diese Stille eben zu finden. to find that stillness. Wenn ich mich hinlege zum Beispiel auch, dann habe ich so ein Ritual. Let's say when I lay down, I have a ritual, Das kommt auch von der schamanischen Ausbildung her, das nennt sich Entkopplung. and that also comes from the shamanic education, and it's called decoupling. Und ich lege meine eine Hand, meistens die rechte, auf mein zweites Chakra And then I put my usually the right hand on my second chakra, und die linke auf mein Herzchakra. and the left hand on my heart chakra. Das ist so eine Technik für mich, wirklich in diese Stille auch reinzukommen. And that's a technique I use for myself to really enter stillness. Und die Bedeutung davon ist, diesen Flucht- und Kampfmodus auszuschalten. And the meaning of this is to really let go of this fight or flight mode. Wenn ich zum Beispiel auch Menschen habe, die sehr aufgeregt sind, And let's say when I have people that are really agitated, dann kann ich einfach einen kurzen Moment die Hände so hinhalten. nervous, then I just can put my hands there for a short moment, Kann sie bitten, sich hinzulegen auf dieses kuschelige Fell. and I can ask them to lay down on this furry fur I have here, Und dann sind die bereit. and then they're ready. Wenn man das auch für sich selbst tut, das hat wirklich etwas sehr, sehr Beruhigendes. Yeah, when you do this for yourself, it's really something that calms you. Absolut. Also man kann Absolutely. sich da, auch wenn man irgendwo im Büro sitzt oder irgendwie Yeah, that's something like when you sit in the office. so mal 2 Minuten sich wieder da runterholen. It's a way to really bring yourself down again when you do this for 2 minutes. Stress ist. Richtig. When you're like really stressed. Yeah, right. Ja. Das kann man einfach so ganz locker machen. Das fällt You just can do that really easily. überhaupt nicht groß auf. Nee, And usually nobody even notices. das ist ja das Schöne. Yeah, that's the beautiful part about it. Ja, Ganz, genau. ganz wunderbar. Ja. Ja, wir sind da auch ein bisschen bei der Eigenverantwortung angekommen. Yes, and we also arrived at this topic of self-responsibility. Du hast auch vorhin gesagt, es ist ganz wichtig, nicht den anderen mehr die Schuld zuzuschieben, You said before it's so important to stop blaming the others, sondern zu erkennen, ach, ich spiele da auch ein bisschen ein Spiel mit but to become aware, oh, this is a game I'm playing dem anderen. with the other, Der andere spielt mit mir. or the other one plays with me. Ich nehme an, es kommen auch Menschen zu dir, die vor allem Ängste haben. I suppose there are people coming to you that have a lot of fears. Ja, die größte Angst, die ich sehen kann bei Menschen, ist die Angst vor der eigenen Kraft. Yes, the biggest fear I see in people is the fear of their own power, Ja, die Angst vor den eigenen Fähigkeiten. the fear of their own capacities, Diese Limitierungen, die wir uns selber auferlegt haben the limitations that we usually set for ourselves im Laufe unseres Lebens. during our life. Und das ist dann eigentlich diese Arbeit, diese Limitierungen, diese Glaubenssätze auch, So the work consists of opening up these limitations, the belief structures we have, die jedoch teilweise auch über Generationen hinweg von der einen zur nächsten weitergetragen wurden, and often they have been carried on from one generation to the next one, wieder aufzulösen. and I'm dissolving them. Und das braucht halt einfach Zeit.
And that needs time. Also egal zu welcher Form von Therapeut man geht, No matter what form of therapy you choose, es braucht diese Eigenverantwortung. Es it needs this self-responsibility. braucht die Bereitschaft tatsächlich, ich möchte mich selber sein. The readiness to be yourself is needed. Das heißt, ich bin bereit, mich zu ändern. And the readiness, I am ready to change myself. Es ist völlig egal, was Nachbar sowieso, Freund, irgendwas, It really doesn't matter what some neighbor or some friend, was meine Kinder, was meine Eltern, what my children, my parents. überhaupt irgendjemand anderes von mir denkt. No, really nobody else. It doesn't matter what they think about me. Mein Leben lebe ich für mich. My life is what I live for myself. Ich komme allein, ich gehe allein. I come alone and I will leave alone. Ja, das ist so für mich eine ganz, ganz tiefe Wahrheit, That for me is like really a deep truth die in dem steckt. that is in there. Und das sage ich auch zu meinen Klienten. And that's something I tell my clients. Ja, Ja, beim Schamanismus arbeitet man ja auch viel mit den Ahnen. In shamanism, you work a lot with the ancestors. toll. Yeah. Was bedeutet die Ahnen für dich? What do the ancestors mean for you? Die Ahnen sind diejenigen, aus deren Linie ich stamme. The ancestors are those out of which line I arise. Wo ich jetzt als Mutter natürlich meine Kinder noch vor mir habe. And where I, as a mother, have my children even in front of me. Ich gehöre zu denen, die jetzt da sind. But I belong to those that are here right now. Und die Ahnen sind für mich diese Kraft, wenn ich mit ihnen übereinstimme. And the ancestors, for me, are this power when I'm like tuned into this, Ja, wenn ich ihrem Schicksal zustimme, when I agree with their fate, dann bin ich frei, meinen Weg so then I'm free. zu gehen, wie ich Lust habe. I'm free to walk my path as I want to walk it. Und dann kriege ich auch diese ganz, ganz starke Unterstützung von ihnen. And then I get this really, really strong support from them. Da liegt so ein Segen drin. There's such a blessing in it. Solange ich Streitigkeiten habe mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, And as long as there are quarrels with my parents, with my grandparents, solange kann ich nicht wirklich frei entscheiden, wie so long I can't really decide freely ich leben möchte. how do I want to live. Diese Fäden, die mich immer wieder zurückziehen. These are like threads that keep pulling me back. Ja. Die ganze sich selbst werden hat ja auch sehr viel zu tun mit innerer Freiheit. All this becoming oneself has a lot to do with inner freedom. Und das ist etwas sehr Wichtiges gesagt. Ich kann nur innen frei werden, wenn ich akzeptiere. And you said something really important. I only can become free inward when I accept Was war. what was. Egal, ob es in meinem Leben war, also in meiner No matter if it happened in my life, Vergangenheit oder in my past, in den Ahnen or in the past from the ancestors. Vergangenheit. Ja, das ist so. Das Spannende ist, Yeah, this is how it is. ja, sobald sich ein Mensch in einem Familiensystem auf den Weg macht, And the interesting part is as soon as one person in a family system starts looking for a new path und wirklich anfängt, an sich zu arbeiten, and really starts working on him or herself, hat das Konsequenzen auf das ganze System. then this has an effect on the whole system. Für mich ist immer ein gutes Bild, da ich mit der Spinne sehr verbunden bin. For me, I like using a picture because I'm really connected to spider, Das Netz des Lebens. the web of life. Wenn in einem Spinnennetz, wenn es geregnet hat, sieht man all diese verschiedenen Wassertropfen.
If you look at a cobweb and it had been raining, then you see all these different droplets of water. Ja, das ist wunderschönes That's really beautiful. Bild. Und jedes Familienmitglied bildet so einen Wassertropfen und And each member of a family is like a droplet of water in the spider web hat einen Platz im System. and has a space in the system. Fällt ein einzelner Wassertropfen runter, fängt das Netz an zu bewegen. And as soon as one droplet starts falling out, the whole net starts moving. Und genauso ist es auch mit einem Familiensystem. And this is how a family system responds. Es hält, aber jeder Einzelne braucht einen Platz. It really holds together, but each individual needs a place. Und alles, was zu diesem System dazu gehört, muss seinen Platz bekommen. And all that belongs to such a system needs its proper place. Ja. Und dann gibt's Frieden. And then peace can come in. Und wenn Frieden da ist, dann gibt's keinen Kampf. And when there's peace, there's no fight. Dann hören diese inneren Kämpfe auf. Then these inner battles stop. Dann hört das Kämpfen gegen außen auf. Then this fighting towards the outside stops. Und dann ist man in diesem Eini, wie wir das nennen. And then you enter the state of Aini, as we call it. Und Eini bedeutet dieses Gleichgewicht, die Balance. And Aini means balance. Und wenn ich auch in Frieden komme mit meiner Vergangenheit, sage ich jetzt mal, Well, and when I enter peace with my past, I put it that way, dann habe ich auch die Chance, etwas ganz Neues in die Welt zu setzen. then I get the chance to put something completely new into the world. Das ist richtig, ja. Yeah, that's right. Erst dann, vorher And only then, not before. nein, nicht wirklich. No, not really. Man kann es machen, You can do it, aber es ist ein Akt der Anstrengung. but then it's an effort. Es kostet ganz viel Energie. And it costs you a lot of energy. Und wenn ich beginne, etwas Neues in die Welt zu setzen, And when I start putting something new into the world, habe ich so jetzt das Bild von mir, dann gebe ich auch meinen Kindern die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen. this picture is coming up, then I also give my children the chance to learn something new. Schlicht etwas Neues weiterzugeben. Yeah, Das stimmt. to pass on something new. That's true. Was ist für dich das Wichtigste, was du deinen Kindern weitergeben möchtest? What is the most important thing you would like to pass on to your children? Das ist ganz einfach, die Freiheit. Oh, that's very easy. Freedom. Das Gefühl wirklich, dass sie in sich selber frei sein können. This feeling really that they can be free within themselves. Ich sage ihnen auch immer, egal wer dir irgendwas erzählt, And I keep telling them again and again, no matter who is telling you what, such deine eigene Wahrheit. search your own truth. Auch wenn ich dir was sage, Also, when I tell you something, such deine Wahrheit. search your truth. Wenn du irgendwo einen Disput hast, And when you have a quarrel somewhere, zum Beispiel mit den Lehrern, say with teachers, dann sprich deine Wahrheit aus. then speak your truth. Also Freiheit und Wahrheit sind für mich ganz, ganz hohe Werte. So freedom and truth are for me two really precious, important values. Selbstliebe, was würdest du darunter meinteilen? Self-love, what would you put in this? Was ist für dich Selbstliebe? What is that for you, self-love? Ich frage es einfach, weil solche Fragen kommen immer wieder. Ich soll mich selbst lieben. Ja, wie macht It's like something that comes up very often when I hear I should love myself. I go like, oh, ich das? Ja. how do I do this? Selbstliebe heißt für mich grundsätzlich, dass ich ein tiefes Ja in mir selber habe zu mir. Self-love to me means in principle that there is a deep yes to myself within myself. Zu all dem, was ich bisher erlebt
to everything that I have experienced so far, was ich gesehen habe, what I've seen so far, zu dem, was mir Schmerz bereitet hat, zu dem, was to all the things that caused pain and suffering within, mir Freude bereitet hat. to all the things that caused joy within. Ich liebe mich genau in diesem Körper, genau I love myself exactly in this body, so, wie ich bin. exactly as I am. Ob ich jetzt da mal ein Pösterchen zu viel habe oder nicht, so. So if I'm a little too fat at a part or not, What? so what? Wenn ich anfange, dieses Ja für mich selber in mir zu finden, And when I start finding this yes for myself within im Außen als Bestätigung and not looking for it on the outside as a support or confirmation, zu suchen, dann kriege ich das wiederum vom Außen gespiegelt. then I get this mirrored back from the outside again. Dann kommen Leute auf mich zu, sie lächeln mich an, Then people approach me and they smile at me. wo sie vorher vielleicht eher so, siehst du die Körperhaltung, ja, And maybe before they were like, "Ooh, you see the body language? so kritisch. Critical." Ja, da entsteht eine Verbindung zwischen Menschen. Their connection between people arises. Du hast gerade die Körperhaltung angesagt. You just mentioned body language. Was bedeutet für dich dein Körper? What is your body for you? Was machst du, um in deinem Körper dich ganz wohl zu fühlen? Oder manchmal hat man ja auch solche Brästchen bekommen. What do you do to feel really well in your body? Sometimes there's something a bit uncomfortable that shows up. Ja. Interessanterweise habe ich, als ich hatte ganz viele Tiere, wo ich in Frankreich gelebt habe. Well, that's interesting. When I was living in France, I had many, many animals. Auch Tiere, die einfach so den Weg zu mir gefunden haben. And also animals that just found their way to my place. Das Verrückteste war ein Gockel, der mir zugeflogen war. Okay, Tiere, The craziest thing was a male chicken that just found its way and flew in my garden. können nicht sprechen, Animals cannot talk, aber Tiere werden krank. but animals can be sick. Und irgendwann hatte ich eine kranke Katze. And somewhen I had a sick cat. Und diese Katze konnte nicht ausdrücken, was sie hat. Also habe ich gebeten, hey, helft mir doch mal. And this cat, of course, couldn't say what was the problem, so I really asked, "Hello, just help me, Bitte, please. ich krieg's nicht mit, was die Katze hat. I really don't see what's the problem with this cat." Und dann habe ich es in meinem Körper gespürt And then I felt it in my body und habe angefangen, mit der Katze in diesen Bereichen zu arbeiten. and started working with the cat in this area. Und da geschah Heilung. And then healing could happen. Und das war dann halt so, dass diese Tiere wirklich mit all ihrer Liebe haben sie mich unterrichtet. And it really was that way that these animals, with all their love, were my teachers. Und ich konnte dieses Wissen vertiefen. And I could go deeper into this knowledge. Das heißt, wenn ich heute mit Menschen zusammenarbeite, dann kann ich in meinem Körper fühlen, was in ihnen so passiert. And that means that when I work with people today, I can feel in my body what is happening in theirs, Wie wenn ich in einem Raum mit ihnen drinne wäre, as if we would share a common space wo wir eins wären. where we turn one Für den Moment. Das for braucht this sehr viel moment. Achtung und Respekt. And that needs a lot of respect and awareness Für das Gegenüber, das mache ich aber auch so. for the other, and that's what I do. Und nachher ziehe ich mich auch wieder zurück. And when I'm done, I also withdraw again. Aber ich kann Menschen tatsächlich auf diese Art und Weise einfach am besten unterstützen. But this is really the way where I can support people at for their best. Und du mit deinem eigenen Körper, wenn du da irgendwas hast, wie verhältst du dich da? And you with your own body, when there's something, what do you do?
How do you take care of your body? How do you keep it balanced? Sehr viel Ruhe. I need a lot of silence and stillness, rest. Tatsächlich. Ja, bewusstes mich hinstellen. Also Really consciously standing there. ich habe zum Beispiel festgestellt, dass die meisten von uns, wenn sie sich hinstellen, ist dieser Bereich da hinten komplett verkrampft. I noticed that most people, when they stand, this area here in the back is totally cramped up. Wir spannen diese Muskulatur an und We tighten these muscles there. das hat Einfluss auf das ganze Konzept von Beinen und Wirbelsäule. And this, of course, has an effect on the whole concept of the legs and of the vertebra. Und das habe ich irgendwann mal festgestellt und habe I noticed this somewhere angefangen, anders mich hinzustellen. and started standing differently, Bewusst diesen Bereich zu entspannen. to consciously relax this area. Dieses bewusst Präsentsein im Körper ist für mich das A und O. So being consciously present in your body, that to me is really very important. Also den Körper bewusst wahrnehmen mit all seiner auch Dichte, die er ja auch Yeah, so perceive the body consciously with all his denseness. Yeah, hat. Richtig. Und ich lege mir ständig wieder die Hände auf. yes, and I keep putting my hands on myself again and again. Es versorgt mich mit der Energie, die ich brauche. That really gives me the energy that I need. Weil diese Aufgaben hier, die sind natürlich schon groß. Because the tasks that I have here, they're quite big. Und dann noch meine Tätigkeit als Schamanin, das ist schon And then also working as a shaman, etwas, was auch Kraft braucht. that needs power. Ja, es braucht Energie. Ich muss That needs my energy. präsent sein. Ich will auch präsent I need to be present and I want to be present. sein. Wenn dieser Mensch kommt, dann will ich 100% da sein. When this person comes, then I want to be here 100%. Wenn meine Kinder kommen, dann will ich 100% da sein. When my children come, I want to be here 100%. Und deswegen ist mein Körper mir wirklich mein Reisegefährt, das ich sehr ehre. And so my body is like a traveling vehicle and I really honor him for this. Man spricht heute auch sehr viel über Ernährung. Also Nowadays there's a lot of talk going on about nutrition, der Körper hat auch mit Nahrung zu tun. and body and nutrition are very connected. Hast du da bestimmte Richtungen in der Ernährung Do you have a certain style in nutrition? oder nimmst einfach das, was dir gerade Spaß macht? Or do you just eat whatever you feel like? Bist du vegan, Are you vegan, Vegetarierin oder nicht? vegetarian? Also Wie ist das ich mit muss dem Essen? ein bisschen vorher How do you hold it with food? anfangen. Als Kind war Essen für mich mühsam. Well, I have to go back a little bit. As a child, eating was for me really unpleasant. Also ich hätte wirklich von Nichtnahrung, glaube ich, leben können. I really think I could have eaten nothing but light. Ich habe mich aber adaptiert But then I adapted. an dieses System hier. I adapted to the current system here. Und heute ist es so, dass ich tatsächlich das esse, was mir Spaß macht. And nowadays, I really eat what I like. Also ich bin weder vegan noch Vegetarierin, So I'm not vegan, I'm not vegetarian, aber am allerliebsten mag ich ehrlich gesagt immer noch Gemüse. but my total favorite still are vegetables. Suppen, Gemüse Soups, vegetables, in allen Formen. in all forms. Also das ist schon so. Frische Sachen, Fresh things. Salate, frische grüne Salate, das mag Fresh green salads. ich total gerne. I love that. Beeren, ich bin ein Beerenmensch. Berries, I love berries. Ja. Also wenn Sommer ist, dann habe ich Hochkultur. So in summer, I'm really happy. Alle Formen von Beeren mag ich All berries I love. total gerne. Ja. Und deine Kinder? And your Ich habe children? den dritten Sohn, der
Well, the third son, he's a vegetarian. Der hat das von sich aus gemacht, aber aus ethischen Gründen. He did this for ethical reasons, for himself. Ja, ja, der macht das so. Und die anderen Kinder, die essen auch eher lieber Gemüse, muss ich sagen. And the other kids also, they prefer vegetables Und Salat. and salad. Die beiden Kleinen, ich kann einen Salat zum Beispiel vorbereiten. The small ones, let's say, I prepare salad. Wenn ich dann den verwenden will, ist er weg. And then when I want to use it, it's gone. Weil die einfach den, wie Pommes-Chips, ja, essen, Because they really just eat it away like chips. essen. Aber das dürfen sie auch. And of course they're allowed to do this. Das halt einfach doof, wenn ich ihn brauchen soll. It's just a bit complicated when it's not there anymore and I want to use it. Ich habe noch so eine ganz spezielle Frage. Was bedeutet für dich die Liebe? Well, then I have a special question for you. What does love mean to you? Haha, das kommt noch. Ja, die Liebe fängt bei der Selbstliebe an. Well, love starts with self-love. Wenn ich diese Selbstliebe nicht entwickelt habe, When I never develop this love for myself. ja, das ist ein lebenslanger Prozess, meiner Meinung It's a lifelong process, that's my opinion. nach, dann bin ich nicht fähig, irgendjemand anderem mit Liebe zu begegnen. Then I'm not capable of meeting anybody else with love. Ja, kurz gesagt. Genau. To say it briefly. Aber was ist denn Liebe genau? So, what is love exactly? Liebe ist das Ja zu mir selbst Love is a yes to myself und das Ja zu dem Du. and the yes to the you. Und es gibt ein Wir letztendlich. And out of this, a we arises. Wenn ich das Ich und das Du akzeptieren kann, dann entsteht ein Wir. When I can accept the I and the you, then a we arises. Dann entsteht diese kraftvolle Verbindung. Then this powerful connection can form. Und Liebe hat für mich nichts mit Sexualität ausdrücklich zu tun. And love does not necessarily involve sexuality. Es ist wirklich dieses dem anderen auch zustimmen, so wie er ist. It's really more about agreeing on the other as he is, Mit all seinen Macken. with all his strange parts. Das habe ich vorhin schon mal gesagt, ja. I said that before, I think. Du öffnest dich ja Ich und öffne mich gibst komplett. gibst alles frei. So. You really open up and you liberate all. Yeah, Ich stelle mich tatsächlich nackt hin. yeah, I really stand there naked. Und dazu gehören auch die Schattenseiten. Dazu gehören And the shadow sides belong to this. die Schattenseiten. Yes, to this shadow sides belong. Also ich bin heute so unterwegs, dass ich wirklich meine Wahrheit ausspreche. The way I'm walking my path nowadays is really that I talk my truth Und wahrhaftig bin und and be honest mich mit Stärken und mit Schwächen zeige. and show myself with strength and weakness. Ich habe absolut kein Problem damit, auch meinen Klienten zum Beispiel zu sagen, guck, ich habe auch so eine Erfahrung gemacht. Und I have no problem telling my clients, look, I had a similar experience. ich erzähle wirklich dann was ganz Persönliches von mir, And then I really tell something very personal from me, wo ich mich schwach gefühlt habe. where I felt weak. Ich bin, letztes Jahr bin ich in einen ganz, ganz tiefen Transformationsprozess hineingekommen. Last year I entered a really, really deep transformational process. Wenn ich nichts gesagt hätte, And if I would have shut my mouth, hätte das keiner gemerkt. nobody would have realized. Ja, wenn ich arbeite, bin ich ja mit diesen geistigen Helfern verbunden. When I work, I'm connected with these helpers from the spiritual world. Aber da ich gespürt habe, dass es für die Menschen wichtig ist, dass But since I felt it's important for other people, der Mensch, der so viele Jahre schon mit sich selber arbeitet, there's this person who has been working with herself for so many years already, sich formt und wirklich sich selber herausschält, seine
that really forms herself and that really peels off wahre Essenz, to show her true essence. dass auch der Momente hat, wo einfach in tiefe Prozesse hineingerät. That also this person has moments where she enters into really deep processes. Das ist mir wichtig. That feels really important for me. Schwach sein oder Schwäche zu zeigen heißt nicht schwach sein. Showing weakness doesn't mean being weak. Im Gegenteil, In the contrary, das ist für mich wahre Stärke. to me this is true strength, Und das ist Liebe, and that is love. sich auch so zu zeigen. To be able to show yourself that way. Und wie gehst du mit Ängsten um zum Beispiel? Also du hast ja And how do you deal with fears? viele Klientinnen, die zu dir kommen und mit Problemen, mit Ängsten. You have many clients that come to you with problems, with fears, Denen kannst du helfen. Wie hilfst du dir dann? Genau, and you can help them. How do you do that then? Exactly the same. ich bin auch mein eigener Klient. I'm also my own client. Dadurch, dass ich wirklich gelernt habe, mich selber zu reflektieren, ja, Because I really learned to reflect myself, kann ich auch meine Ängste annehmen. I can also accept my fears. Ich kann auch damit arbeiten. And I can work with this too. Das hat irgendwann in den letzten 2 Jahren hat sich das enorm vertieft, dass ich And somewhere during the last 2 years, this really got a lot deeper. wirklich fähig geworden bin, mich selber ganz ehrlich zu reflektieren. That I really became capable of reflecting myself honestly. Auch meine Schattenseiten zu sehen. And to also see my shadow sides. Ja? Und was ich dann mache, ist dasselbe wie mit den Klienten. And what I do then is the same that I do with clients. Erstmal das Anerkennen, dass das da ist. At first accepting that this is here. Und wenn ich das anerkenne, verändert sich das Gewicht. And when I accept it, the weight changes. Ja? Es wird wie leichter. It becomes a lot lighter. Und wenn es leichter wird, kann ich auch besser etwas verändern. And when it becomes lighter, it's a lot easier to change. Aber das Erste ist wirklich, diesen Teil Liebe zu schenken. But the first step is always to give love to this part. Zu sagen, wow, okay, ich sehe dich. And to say, wow, okay, I see you. Ich anerkenne, dass du wichtig warst für mich And I recognize that you were important for me bislang. so far. Ich kann sehen, dass du mich vor irgendetwas beschützt hast. And I can see that you were protecting me from something in those days. Ja, das ist ja oft so ein Ding. Ängste bewahren uns vor irgendwelchen unangenehmen Geschichten. That's very often the case, that fears protect us from unhappy stories. Und wenn ich das kann, dann habe ich auch die Möglichkeit, etwas zu verändern. And when I can do that, then I have the possibility to change something. Weil dann wird das, was vorher vielleicht so ein Riesenberg war, wird vielleicht ein wunderschöner Kristall. Because then maybe what was a big mountain before now turns into a beautiful crystal. Und ich kann es wandeln. And I can change it. Das ist Gnade. And that's really bliss. Und genauso mache ich das mit Menschen, die zu mir kommen, mit mir selber. And this is how I do it with people who come to me, with myself, Mit meiner eigenen Lebensgeschichte. with my own life story. Und das bedeutet für mich auch Zustimmung finden zum Leben selbst. And to me this includes finding the yes to life, Zu diesem Dasein hier. Mit all seinen to this being here, schönen Seiten, mit all seinen Schattenseiten. with all the beautiful sides and all the shadow sides. Die Erde, so wie sie agiert, ist ein Spiegel für jeden Einzelnen von uns, Earth, how it's acting, is a mirror for each of us der hier so lebt. who's living here. Ja, das berührt mich sehr tief, Oh, this touches me really deeply, weil es ist auch etwas, was ich aus meiner langjährigen Erfahrung auch kenne.
because this is something I know from my experience through many years. Angst auflösen, wenn ich sie annehme. I can dissolve my fear when I accept it. Und das braucht Mut, And that needs courage. und es braucht Zuversicht. And that needs trust. Und manchmal braucht man auch Unterstützung dabei. And sometimes you need support to do that. Wer unterstützt dich Yes. Who does support you in your daily life in Aufgaben, die du hast? with the many chores you Gott sei have? Dank habe ich ein gutes Netzwerk. I'm very grateful that I'm embedded in a great network. Also da ist zuerst mal mein Partner, der zwar nicht mit mir zusammen wohnt, At first there is my partner who doesn't live with me, aber den ich regelmäßig sehe natürlich. but of course I see him on a regular basis. Da ist der Papa der großen Jungs, Then there's the father of the big children, der auch eine wunderbare Ressource ist, mit dem and he's also a beautiful resource. ich es geschafft habe, trotz Trennung wirklich And I really managed, despite of splitting up with him, da zu sein für alle Kinder. that he is there for all children. Ja, guckt sogar zu den beiden Kindern, die nicht seine leiblichen Kinder sind. And he also takes care of those two children that are not his children. Und das ist wirklich ein großes Geschenk. And that's really a big gift. Ich habe meine Eltern, die immer wieder da sind, die I have my parents that are here again and again, kommen, die unterstützen, die auch mal irgendwas erledigen für mich, that come, that support, that also are willing to do something for me. was ich nicht so gerne mache zum Beispiel. Maybe something I'm not so happy with doing myself. Also ich kriege da schon Unterstützung. So I do get support. Auch wenn ich Hilfe brauche, dann habe ich Freunde, die And also when I need help, there are friends mir wirklich helfen. that really help me. Spiritualität hat ja auch sehr viel zu tun mit Verbundensein. Spirituality has a lot to do with being connected. Hast du da einen ganz speziellen Geistführer oder eine spezielle Verbindung? So do you have like a very close spiritual helper, a strong connection? Geistige Verbindung, wo du merkst, da kann ich auch anzapfen. Like a connection where you feel, this is also a resource. Da kann ich auch für mich schauen. Also there, energy comes in for me. Also ich habe den Kollegen hier, den Puma. Well, I have this body here. It's a puma. Er ist wirklich ein sehr starker Begleiter für mich. And he's really a strong ally for me. Auch diese Kraft der bedingungslosen Liebe in sich trägt, ja. And he also carries this force of the unconditional love within. Und der unterstützt mich ganz doll in meinem Leben. And he really supports me in my life. Ich habe einen einzigen Menschen, der lebt, And then I have one person that's alive. den ich wirklich als Maestro bezeichne, And I really refer to him as a master. bei dem ich jetzt auch eine Weiterbildung noch besuche im schamanischen Bereich. Und And I also do a advanced training with him in the shamanic part. das ist José Carlos Reis Ravenna. And that's José Carlos Reis Ravenna. Und wenn ich wirklich Kraft brauche, dann verbinde ich mich mit ihm. And when I really, really need power, I connect with him. Auch über die Traumzeit kommunizieren wir And that's also during dream time, eigentlich regelmäßig. when we communicate on a regular basis. Aber ich bin nicht der Mensch, der so dieses Hochblicken hat zu irgendeinem Meister. But I'm not the person that really is looking up to some master. Ja, das ist was mir nicht entspricht. That's really not me. Ich würde meinen Großvater noch als meinen Mentor bezeichnen. And then I would love to say that my grandfather is a mentor. Der mir so vieles auf eine so schöne Art wirklich vermittelt hat, He really conferred so much to me in such a beautiful way. ohne irgendeine Absicht damit zu verfolgen. Das finde ich das Große.
without really following a big intention. Geschenk. And that really is a big present. Du hast auch gesagt, Meister brauche ich nicht, ein Mentor. Ein Mentor ist You said I don't need a master, but a mentor. ein Lehrer, And mentor is a teacher. der Yeah. einfach etwas weiß, was ich noch nicht weiß. Und das ist der So he's a teacher that knows something that I don't know yet. And that's a difference. Unterschied von Abhängigkeit zu Unabhängigkeit. And that's a step from being dependent to becoming independent. Genau. Yeah. Du hast es sehr betont, ich bin ein Mensch, der Freiheit benötigt. And you kept on saying, I am a being that needs freedom. Ein Mensch, der Freiheit benötigt, kann nicht gut zu jemandem abhängig sein. And it's difficult for a person who needs freedom to become dependent from somebody. Wo hast du diese Unabhängigkeit? Wie hast du die bewahren können auf diesem How did you keep your independence Weg? Weil es ist immer wieder eine Gefahr, on this path? dass man sagt, der weiß was und da hänge ich mich an. Because there is this danger that you go like, this guy knows something and I really attach myself to this. Dass das so bequem ist auch teilweise. Ja. It can feel so comfortable, no? Ja, also spannenderweise hätte ich mir lange Zeit auf meinem Weg einen Meister gewünscht. Yeah, that's interesting because for a long time on my path I was really wishing to have a master. Und dann habe ich irgendwann realisiert, aber das entspricht mir ja gar nicht. And then someone I realized, no, but this is not mine. Also egal welche Ausbildung ich zum Beispiel gemacht habe, So no matter what education I was doing, ich habe immer meine eigene Wahrheit gesucht. I always was looking for my own truth. Bei allen. Und es hat sich immer was ganz Persönliches daraus entwickelt. And always something very personal developed out of this. Ich bin nie diejenige gewesen. Es gibt Menschen tatsächlich, die können Bücher lesen und anhand von diesem Gelesenen geben sie dann Kurse. I mean, there are people that can read a book and then, according to what they read, they start giving lectures on this. And I never was this. Das kann ich nicht. It doesn't work. Ich einfach beim besten Willen nicht. I cannot do this, even if I would want to. Es gelingt nicht, It just wouldn't work. weil ich dann über diese verschiedenen Puzzleteile ja, von meinem Lebensweg Because all these different parts of a puzzle of my path in life, einfach gemerkt habe, ich fange an zu weben. Da kommt then I start weaving. die Spinne wieder ins And Netz. then there's the spider again. Das ist ein weiteres Symbol, was mich ganz, ganz toll begleitet. That's another symbol that's really close by on my path. Ich webe I am a weaver. und dadurch entsteht immer etwas Neues. And through this, always something new evolves. Ja, und das bedeutet für mich Freiheit. And that is freedom for me. Und das ist auch authentisch sein. And that also is being authentic. Ich mag nichts kopieren. I don't feel like copying anything. Das geht nicht. Wouldn't work. Ich will es heute auch nicht mehr. And I don't want this anymore today. Nein. Und es ist auch wichtig, man kann viel aus den Büchern lernen. And that's important. You can learn a lot from a book. Ja, man kann es auch für sich anwenden And you can also start using it for yourself. und dann das eigene daraus machen. And then you create your own out of it. Also so wie die Essenz rausholen. Das ist Really just take the essence out of it. das Gefühl, das ich so bei dir bekomme, dass du da die Essenz aus diesen verschiedensten Ausbildungen That's the feeling I get from you, that you really take the essence of all the different trainings you had herausfiltriert hast und damit das eigene gestaltest. and from this essence you create the own. Genau. Ja. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich lese heute praktisch gar nichts mehr. And I must say honestly that I read very little in those days. Wirklich nicht. I almost stopped completely Weil ich eben diese Erkenntnis für mich gefunden habe. because I gained this insight for myself. Wissen kommt durch die geistige Welt zu mir. Knowledge comes through the spiritual world to us. So habe ich ganz viel Wissen zum Beispiel auch geschenkt bekommen.
This is how I was gifted with a lot of knowledge über Homöopathie, about wo homeopathy, ich auch vielen, vielen Tieren helfen konnte, where I also could help many, many animals, wo ich sogar eine Tierärztin erstaunt habe. where I also once could amaze a veterinarian Ich mal eine Katze mit Katzenvirus, also wirklich behandelt habe und geheilt habe. because I could heal a cat that had some illness. Ja, Das ist eigentlich die Lehrerin, ist eigentlich die Natur. richtig. So nature would be the great teacher. Yeah, exactly. Ich sage immer, das Beste oder der beste Lehrmeister ist das Leben selber. And I keep saying the best teacher is life itself. Ja, liebe das Leben und achte den Tod. Love life and respect death. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Abschluss. I think this is a really beautiful closure. Ich danke ganz herzlich. Thank you so much. Danke für das wunderbare Gespräch. Thank you for this wonderful interview. Sehr gerne. Oh. Hat mir große Freude bereitet. I did this with lots of joy. Dank für eure tolle Idee Thank you for this beautiful idea. und möge es weitergehen in dem Sinne. And may it go on in that sense. Danke. Thank you.